Tole barattoota qalii baga nagaan gara Aliyi saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as barnoota baayoloojii kutaa 10 isa kaarkulamii haaraarraa boqonnaa 2 gaafilee 100 gaafilee qormaataa deebii isaanii wajjin qabadhee isiniif dhiyaadheera. So our today's tutorial is on new curriculum biology grade 10 unit 2 100 exam question with answer. So don't forget wanti isin dagachuun qabne maali akkasuma yeroo video kana laaltan VPN yookiin siphon banachuun dagatan akkasuma like subscribe gochuun dagatan akkasuma like subscribe gochuun wanta angale lakkisu dafee akka isin bira ga'u taasisa akkasuma gaafa like subscribe gootan wanta angale lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun dagatan akkasuma yeroo video kana ilaaltan VPN yookiin siphon yoo banatan video baay'ee quality qabu kan sirriitti isin mul'atuu fi anaafis faayidaa kan qabu waan ta'uuf VPN banattanii ilaaluun dagatina. So let us start our tutorial on unit 2 100 exam question with answer. Question number 1, what characteristics makes plant known as producers or autotrophic in ecosystem? Sirna koo keessatti biqiloonni maaliif qopheessitoota yookiin autotrophic maaliif jedhamanii beekamu? So the answer should be B. They produce their own food using sunlight. Kana jechuun biqiloonni wanti producers yookiin qopheessitoota yookiin autotrophic wanti jedhamaniif soorata mataa isaanii karaa adeemsa photosynthesis jedhamuun qopheeffachuu waan danda'aniif autotrophic yookiin producers jedhamuudhaan yookiin qopheessitoota jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Question number 2, which characteristics is unique to plant cell that distinguish them from animal cell? Kan armaan gadii keessaa kan amala biqilootaa kan bineeldota irraa adda isaan godhu kan ta'e kami jedha. So the answer should be A. They have rigid cell wall made of cellulose. Kana jechuun seeliin biqilootaa kan bineeldota keessatti hin argamne bineeldota irraa biqiloota kan adda godhu cichaa seelii qabaachuudha jechuudha. Cichaan seelii kunis cell wall kan jennuun cellulose irraa kan ijaarame yoo ta'u innis bineeldotaa fi biqiloota addaan kan fa'uudha jechuudha. Question number 3, what does term sensile in relation to plant mean? Caasaa biqilootaa keessaa yookiin biqiloonni sensile jedhamanii maaliif beekamu kan jedhudha gaafini. So the answer should be A. They remain fixed one place. Kana jechuun plants are sensile mean that they do not move from place to place. Biqiloonni iddoodhaa iddootti socho'uu waan hin dandeenyeef sensile jedhamanii beekamu jechuudha. Iddooma tokkotti hodhamanii hiddan lafatti qabamanii waan argamaniif sensile jedhamuudhaan beekamu. Question number 4, in which type of plant is asexual reproduction is dominant form? Biqiloota gosa kamii keessatti wal hormaanni saal malee baay'inaan beekama kan jedhudha. So the answer should be C. Mosses and liverworts. In lower plants such as mosses and liverworts, asexual reproduction through spore is more common. Kanaafuu wal hormaanni saal malee baay'inaan kan keessatti mul'atu biqiloota sadarkaa gadii kanneen akka moosee fi liverwort kanneen jedhamanidha jechuudha. Question number 5, how do plants generally respond to environmental change? Biqiloonni akkuma waliigalaatti jijjiirama naannoo isaaniitti mul'atu akkamitti deebii kennu yookiin response godhu kan jedhudha gaafini. So the answer should be D. Their leaves turn toward the light and respond to touch. Plants are sensile but can respond to the environment with action like turning leaves toward the light or respond to touch stimuli. Question number 6, what differentiates higher plants from lower plants in terms of reproduction? Biqiloota sadarkaa olii fi sadarkaa garii wal hormaata isaanii irratti hundaa'uudhaan akkamitti garaagarummaa waan jiru maali kan jedhudha gaafini. So the answer should be B. Higher plants use sexual reproduction involving gamete where lower plants using asexual. Biqiloonni sadarkaa olii kanneen jennuun higher plants kanneen akka Gymnosperms fi Angiosperms kanneen jennuun karaa wal hormaanni isaanii sexually kan ta'edha. Sexually yookiin kasanyii kormaa fi dhalaa kan walitti dhufu yoo ta'u lower plants garuu isa sadarkaa gadi kan jennuun asexually wal horuu jechuudha. Question number 7, which features of plants cell contributes to their structural support? Caasaalee seelii biqilootaa keessaa kan
qaama biqilootaa support godhu yookiin kam jedha. So that should be the presence of rigid cell wall made primarily of cellulose is give structural support. The rigid cell wall cichaan seelii biqilootaa qaama seelota biqilootaa akka keessatti jiru uwwisuudhaan balaa garaa garaa irraa ittisaa jechuudha. Kanaafuu shapein isaanii akka boca qabaatan biqiloonni kan godhe cichaa seelii qabaachuu isaaniiti jechuudha. Kun structural support kennaaf jechuudha. Question number 8. Which statement accurately describe multicellular nature of plants? Himoota armaan gadii keessaa biqiloonni seel hedduu ta'uu himni agarsiisu kamii jedha. So that should be A. They composed of membrane bound organelles. Biqiloonni seelii hedduu qabaachuu isaanii kan agarsiisu membrane bound organelle faa qabaachuudha jechuudha. Multicellular ta'uu isaanii yookiin seelii hedduu ta'uu isaanii eukaryotic seelii ta'uu isaanii nucleus sirrii mul'atu qabu. Akkasuma membrane organelles membrane bound organelles kanneen jedhaman ni qabu. Kun ammoo akka isaan baay'ee complex ta'anii akka complexi ta'an yookiin multi seelii hedduu akka isaan qabaatan godha jechuudha. Question number 9. What is the primary composition of plant cell wall? Caasaan cichaa seelii maal irraa kan tolfamedha yookiin wanti inni of keessaa qabu maalidha? So the answer should be C. Cellulose. Plant cell wall is primarily composed of cellulose, which provide rigidity and strength to cell, distinguishing them from other eukaryotic cells that do not have such structures. Question number 10. Which reproductive strategy is primarily observed in Gymnosperm and Angiosperm? Haalli yookiin caasaa wal hormaataa yookiin strateejii wal hormaataa biqiloota Gymnospermii fi Angiospermii keessatti mul'atu isa kam jedha? So that should be A. Sexual reproduction involving gamete. Means that Gymnosperm and Angiosperm predominantly reproduce through sexual reproduction, which necessitates the union of gamete in contrast to asexual reproduction that is seen in lower plant. Question number 11. Which of the following statement accurately describe reproductive structure of Gymnosperm? Himoota armaan gadii keessaa haala hormaata biqiloota Gymnospermii sirriitti kan ibse kami jedha. So the answer should be D. Gymnosperm have cones as reproductive organ. Caasaa wal hormaataa biqiloota Gymnosperm yookiin biqiloota daraara maleeyyii biqiloota darkaa olii kanneen daraara maleeyyii jennu kooniidhaan wal horuu jechuudha. Isaan daraaraa waan hin qabneef kooniidhaan kan wal horanii jechuudha. Question number 12. What characteristics primarily differentiates Angiosperm from Gymnosperm? Amaloonni biqiloota Gymnosperm yookiin biqiloota daraara maleeyyii irraa adda godhu yookiin Angiosperm Gymnosperm irraa wanti adda godhu amala adda godhu isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha? So the answer should be B. Angiosperm produce seed within the fruit. Biqiloonni Angiosperm jennuun biqiloonni daraaraa sanyiin isaanii firiidhaan kan golgamedha jechuudha. Angiosperm unlike Gymnosperm what seed that is enclosed within the fruit. Sanyiin isaanii fruitidha yookiin kan haguugamedha jechuudha. Which provide distinction from that of Gymnosperm. Question number 13. What is a defining feature of lower plants such as mosses and liverwort? Caasaan biqiloota sadarkaa gadii kanneen akka moosesii fi liverwort jennu ibsu isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be B. They are non-vascular and do not have conducting vessels. Biqiloonni sadarkaa gadii kanneen akka moses and liverwort kanneen jennuun vascular tissue hin qabani. Kana jechuun maal jechuudha? Tishuulee geejjibduu kanneen bishaanii fi soorata geejjiban kanneen hin qabnedha jechuudha. Walumaa galatti naannoo jiidhinaatti kan argamanidha jechuudha. Question number 40. Which group of plants is seedless and flowerless but have vascular bundles? Biqiloota armaan gadii keessaa kan sanyii fi daraaraa hin qabne garuu vascular tissue kanneen qaban isaan kam jedha? So that should be Pteridophytes biqiloota kaaroleetii jechuudha.
Pteridophytes such as ferns are vascular plants, but they are seedless and also flowerless, differentiating them from Angiosperm and Gymnosperm. Biqiloonni kaarrolee biqiloota tissue vascular qaban yoo ta'u, sanyii fi akkasuma daraaraallee kan hin qabnedha jechuudha. Kun biqiloonni kaarrolee akka biqiloota Angiosperm and Gymnosperm irraa adda ta'an godha. Question number 15. Which feature is true about seed of Gymnosperm? Waa'ee sanyii biqiloota Gymnosperm yookiin daraara maaliyyii ilaalchisee dhugaa kan ta'e kam jedha. So the answer should be C. The seed are naked, have no fruit covering. Biqiloonni Gymnosperm kan jennuun wantoonni isaan ittiin beekaman sanyiin isaanii fruutiidhaan kan hin golgamnedha jechuudha. Fruutii yookiin qola gara alaarraa kan hin qabne yoo ta'u, isaanis naked jedhamuudhaan beekamu because lack surrounding fruit. Question number 16. In what type of environment are lower plants like mosses and liverworts generally found? Biqiloonni sadarkaa gadii kanneen akka moses fi liverwort kanneen jennuun naannoo akkamitti argamu yookiin iddoo isaan itti jiraatan iddoo akkamitti jedha. So the answer should be B. They thrive in moist and shaded area. Biqiloonni sadarkaa gadii kanneen akka liverwort fi moses kanneen jennuun iddoon isaan itti guddachuu danda'an yookiin baay'ina itti argaman naannoo lafa jiidhina qabuu fi lafa gaaddisa qabu shaded environment kan ta'e. This is due to non-vascular nature and need moisture. Kunis sababiin isaa tissue vascular waan qabneef naannoo jiidhinaatti akka jiraata isaan taasiseera jechuudha. Question number 17. Which of the following is not part of shoot system of a typical angiosperm? Isaa armaan gadii keessaa caasaa jirmaa biqiloota daraaraa kan hin taane kami jedha. So the answer should be C. root cap. Caasaa jirmaa biqiloota daraaraa kanneen jennuun kanneen lafa olitti argamu yookiin biyyee olitti argaman yoo ta'u, isaanis baala daraaraa fi jirma yoo ta'u, biqiloon hiddi garuu root system yookiin sirna hiddaa keessatti argama jechuudha. Sirna gubbaa keessatti hin argamu. Question number 18. What unique characteristics differentiate root from underground stem? Amalli biqiloota jirma lafa jalaa hiddarraa adda godhu kami jedha. So the answer should be A. They do not bear leaves and bands. Jirmi lafa jalaa damee sin baafatu jechuudha. Wanti hiddarraa adda godhu akkasuma baala sin baafatu jechuudha. Roots are distinct from underground stem because they do not bear leaves or bands, whereas the underground stem have some features. Question number 19. What is the true about structure of root cap? Waa'ee hidda haadhoo ilaalchisee dhugaa kan ta'e kami jedha. So the answer should be D. It consists one large and primary vertical root. Hidda haadhoo kan jennuun wanti inni ittiin beekamu caasaan isaa guddatee qaxxaree lafa qajeelee kan guddatu yoo ta'u, innis vertically gara gadiitti kan guddatu yoo ta'u, lateral few lateral root hidda rifeensaa irraa wanta isa adda godhu inni baay'ee cimaa fi gadi gara gadiitti kan guddatudha jechuudha. Question number 20. Which system is primarily responsible for absorbing water and minerals closer to the soil surface? Caasaalee hiddaa keessaa bishaan sirriitti xuuxuu fi akkasuma albuudota lafa jalaa sirriitti xuuxuuf yookiin biyyee gara olitti argamu irraa xuuxuuf caasaan hiddaa gargaaru kam jedha. So the answer should be A. fibrous root system. Means that fibrous root system found in monocot spread out from the base stem and efficiently absorb water and also minerals near the soil surface. Question number 21. In Angiosperm, which part of plant typically contains structures such as stem, branch, and leaves? Caasaalee biqiloota daraaraa keessaa caasaan jirma, damee fi akkasuma baala akkasuma daraaraa qabatee argamu isa kamii jedha. So sirni kana of jalaa qabu kana of keessatti hammatu it is known as B. shoot system. Sirna gubbaa yookiin sirna jirmaa isa jennuun jechuudha. The shoot system of an angiosperm is usually found above the ground and includes structure like stem, branch, and also leaf and also flower.
Question number 22. What structural feature helps fibrous roots prevent soil erosion? Hiddi rifeensaa kan jennuun hiddi rifeensaa caasaa hiddi rifeensaa akka inni hiramni biyyee yookiin dhiqamni biyyee akka ittisuuf isa gargaaru caasaa kam waan qabuuf jedha. So that should be D. They create dense network of roots. The fibrous roots form a thick network of roots that are effective at holding soil together and thus preventing soil erosion. Question number 23. What is the key functional difference between cell in Palisade layer and those in spongy layer of a leaf? Garaagarummaan guddaan biqiloota seelii biqiloota Palisade layer yookiin laayerii Palisade fi spongy jidduu jiru baalaa jidduu jiru maali jedha? So that should be C. Palisade cell have more chloroplasts and capture more sunlight. Layering Palisade yookiin Palisade cell kan jennu chloroplast baay'ee qabu kanaaf sirriitti photosynthetic iddoon keessa gaggeeffamuu fi annisaa aduu sirrii bakkee itti xuuxan isa keessatti jechuudha. Palisade layer contains largest number of chloroplasts per cell, making them best positioned to capture sunlight and perform photosynthesis efficiently. Question number 24. How do stomata mainly contribute to function of the leaf? Qaawi biqiloota stomata jennuun dalaggaan inni baala keessatti yookiin baalaaf gumaachu dalaggaa akkamii qaba kan jedhudha. So the answer should be D. Regulating gas exchange and water loss. Stomata regulates the release of oxygen, intake of carbon dioxide, and also control water loss through evaporation, playing a critical role in gas exchange. Qaawi biqiloota kan stomata jennuun dalaggaan isaa gaa iddoon gaasoon itti wal jijjiiranii fi akkasuma bishaan urkaa gara baalaa keessaa gara alaa ittiin bahudha jechuudha. Question number 25. In leaf anatomy, what is the primary role of the midrib? Caasaa baalaa keessatti dalaggaan midrib maalidha jedha? So that should be B. Provide structural support and also facilitating transport. The midrib contains the vein with a supportive tissue and hard cell walls, offering structural support and also assisting in transport of nutrient and water. Kana jechuun midribin veenii waan qabuuf kun ammoo veenonni kunniin akka structural support sin gargaaru akka transport nutrient and water ittiin gargaaru jechuudha. Question number 26. Which feature is associated with monocot plants regarding the root system? Caasaaleen hidda biqiloota cotyledon tokkee kan ta'e isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha? So that should be C. Fibrous roots. Monocot plants typically have fibrous roots which are thin and moderately branching and also help hold soil together. Biqiloonni cotyledon tokkeen hiddi isaan qaban hidda rifeensaati jechuudha. Hiddi rifeensaa kun ammoo branchii damee baay'ee waan qabuuf dhiqama biyyee ittisuuf yookiin biyyee walitti qabee tursiisuuf baay'ee gargaara jechuudha. Question number 27. Which part of leaf provide large surface area to light capture and short distance for gas exchange? Caasaa baala biqilootaa keessaa kan ifa aduu bal'inaan sassaabuuf gargaaruu fi gas exchange iddoo xiqqaa ta'e yookiin distaansii xiqqaa ta'e qabu kam jedha? So the answer should be B. Lamina. Lamina isa jennuun baala isa magariisa bal'aa kana yoo ta'u baala bal'aan dirrisaa guutuun isaa lamina isa jennaan magariisni sun jechuudha. Inni kun ammoo blade illee yaamna tokko tokko broadest part of the leaf kan jedhamee beekamudha jechuudha. It is designed to capture light efficiently and it is a thin structure of facilitates gas exchange through stomata. Question number 28. What distinguishes the spongy layer from Palisade layer in leaf anatomy? Caasaa baalaa keessatti spongy layerii wanti Palisade layer irraa adda godhu yookiin adda baasu isa kam jedha? So the answer should be A. It consists loosely arranged cell with many air space. Spongy layer inni jennuuni gara Palisade cell gara jalaatiin kan argamu ta'u innis shape isaa boca kan hin qabnee fi
chloroplast muraasa kan of keessaa qabuu fi qaawwa gaasoon itti wal jijjiiran baay'ee kan qabudha jechuudha. Keessattuu carbon dioxide fi oxygen kan itti wal jijjiiran more efficient diffusion for gas like oxygen and carbon dioxide jechuudha. Question number 29. Why are stomata typically more abundant on the lower epidermis of leaf? Stomata no qaawwi baala biqilootaa gara jalaatiin maaliif argama baay'inaanii jedha gaafini. So that will be because to reduce water loss from the exposure to sunlight. Sababin stomatan epidermis gara jalaa yookiin baala gara jalaa irraa argamuuf yookiin ifa aduutti gara oliitti wanti hin argamneef jechuudha. Gara jalaa irraa baay'ina wanti argamuuf sababin isaa hammi bishaanii baala keessaa bahu xinnaa akka ta'uuf jechuudha. Karaa evaporation itti yookiin rukkaatin baala keessaa bahu akka xiqqaatuuf jechuudha. Question number 30. Which structure covers the upper surface of the leaves and help to reduce water loss? Caasaan baala gara gubbaarraan uwwisee argamu kan bishaan baala keessaa akka hin baane yookiin xiqqeessu gargaaru isa kam jedha. So the answer will be D. Waxy cuticle. Means that waxy cuticle covers the upper epidermis of leaf, restriction water loss while it is entering the light necessary for photosynthesis. Question number 31. What is the primary function of epidermis in plant stem? Dalagan epidermisi jirma biqilootaa keessatti maalidha jedha jechuudha. So the answer should be C. To minimize transpiration and also protect underlying tissue. The epidermis is the outermost layer of stem thickened with cuticle to minimize transpiration and also protect underlying tissue from the injury and harmful organisms. Epidermis ni jirma biqiloota gara alaatiin uwwisee kan argamu ta'u innis cuticle yabbuu ta'e kan qabu yoo ta'u transpiration yookiin hurki akka ittiin baay'annee fi tishuulee gara jalaatiin jiran miidhaa gara garaa irraa wantoota organizmoota dhiibbaa irraan ga'an irraa eeguuf kan gargaarudha jechuudha. Question number 32. Which type of cell are abundant in Mesophyll layer of leaves and carry out photosynthesis? Mesophyll layer biqilootaa keessaa seeliin baay'inaan argamuu fi photosynthesis gaggeessuuf gargaaru kami jedha. So the answer will be C. Chloroplasts cells. Chloroplasts cells, a type of parenchyma cells containing chloroplasts, are abundant in Mesophyll layer of the leaves and perform photosynthesis. Chloroplasts cell kan jennuun parenchyma cellii keessatti seelota jira yoo ta'u innis baay'inaan chloroplasts kan of keessaa qabuu fi Mesophyll keessa baay'inaan chloroplasts waan baay'atuuf photosynthesis irratti gaggeessaa jechuudha. Question number 33. What role does cambium play in plant stem? Jirma biqilootaa keessatti cambium tishuun dalagaan isaa maali jedha. So the answer will be C. It is responsible for secondary growth of the stem. The cambium is a layer of actively dividing cell between xylem and phloem, responsible for secondary growth of the stem. Cambium layer yookiin cambium tissue kan jennuun kunin seelota actively divided tan yookiin sirriitti wal horan yoo ta'u hiraman yoo ta'u isaanis xylemii fi phloem jidduutti argamu jechuudha. Innis secondary growth sadarkaa guddina lammataa jirma biqilootaatiif kan gargaaranidha jechuudha. Question number 34. Which structure in the stem is crucial for storing food and also aiding water translocation? Caasaa jirma biqilootaa keessaa kan soorata kuusuu fi akkasuma bishaan geejjibuuf yookiin daddabarsuuf gargaaru yookiin geejjibuuf oolu isaan kam jedha. So that should be B. Pith. The pith is located at the center of stem. It is composed of a thin-walled cell that store food and assist in internal translocation of the water. Pith inni jennuun kun jirma gara keessaa yookiin seentara keessatti kan argamu ta'u innis seelii haphii ta'e yookiin qal'aa ta'e kan qabuu fi soorata kuusuu fi akkasuma bishaan daddabarsuuf keessa jirmaa keessa bishaan daddabarsuuf kan gargaarudha jechuudha. Question number 35. Which tissue system in the stem is primarily involved in conducting water and transporting synthesized food? Tishuulee jirma biqilootaa keessatti argaman kan
bishaanii fi soorata qaama biqiloota keessa geejjibuuf beekaman isaan kam jedha. So that should be the vascular bundles. Vascular bundles yookiin tissue vascularity kan jennu kanneen akka xylem phloem bishaanii fi soorata qaama biqiloota keessa geejjibuuf kan gargaaranidha jechuudha. Question number 36. Which cells are primarily responsible for providing mechanical strength to stem? Seelota armaan gadii keessa mechanical strength jirmaaf kan kennu isa kam jedha. So that should be B. Collenchyma cells. Collenchyma cells located in hypodermis have thickened walls that provide mechanical strength to the stem. Question number 37. Where are vascular bundles located and what is the function? Tissuuleen vascularii eessatti argamu akkasuma dalagaan isaanii maali jedha. So that should be C. Around central pith and conducting water and food. Tissuuleen vascularii iddoo isaan itti argaman jidduu pith keessatti yoo ta'u isaanis bishaanii fi soorata qaama biqilootaa keessa kan geejjibanidha jechuudha. Tissue vascular consists xylem and phloem arranged in ring around the central pith, tasked with transporting water, minerals and synthesized food within the plant. Kanaafuu tissuuleen vascularii wantoota akka bishaanii, albuudotaa fi soorata qaama biqiloota keessa geejjibu jechuudha. Isaanis xylem fi phloem jedhamu jechuudha. Iddoo isaanitti argaman ammoo central pith keessatti kan argamanidha jechuudha. Question number 38. How do minerals enter the roots when concentration is higher inside the plant cell? Albuudonni akkamiin gara hidda biqilootaa seenu? Albuudonni seelii biqilootaa keessa argaman baay'inaan waan concentration isaanii guddaa waan ta'eef akkamitti biqiloota lafa keessatti kan argamu xinnaa waan ta'eef akkamitti iddoo xinnaarraa gara guddaatti seenu kan jedhu gaafata. So that should be A. Through active transport. Means that minerals enter the roots via active transport when concentration inside the plant cell is higher, requiring energy to move against concentration gradient. Question number 39. Question number 39. Which of the following structure enables plant to dispersed by wind? Caasaan biqiloonni akka bubbeedhaan facaan taasisu isa kamiyyan. So the answer will be A. Hairy and winged structure. Biqiloonni sanyiin biqilootaa caasaa rifeensa fakkaatu winged structure, hairy and winged structure waan qabuuf akka isaan bubbeedhaan baatamanii facaan isaan gargaaraa jechuudha. Inni kunis akka biqiloonni iddoo haaraa adeemanii lafa haaraa irratti biqila isaan godha jechuudha. Question number 40. How do parenchyma cell contribute to plant metabolic function? Parenchyma cell kan jennuun metabolic function biqilootaa keessatti dalagaan isaa maali yookiin gumaachi isaa maali jedha. So the answer should be C. By storing energy and wastes and also supporting photosynthesis. Parenchyma cell kan jennuun kun metabolic function keessatti dalagaan isaa energy ni kuusaa, akkasuma xuraawaa ni kuusaa, akkasuma photosynthesis keessatti deeggarsa ni godha jechuudha. Sababbiin isaa chlorophyll waan of keessaa qabu parenchyma celliin photosynthesis gaggeessuu keessatti deeggarsa ni godha jechuudha. Question number 41. Which layer is responsible for emergency of lateral roots in plant root structure? Caasaalee hidda biqilootaa keessatti kan lateral root yookiin hiddi dalgatti yookiin cinatti akka bahuuf gargaaru caasaa kami jedha yookiin layerii kam jedha. So that should be B. Pericycle layer. Pericycle layer is directly responsible for origin of lateral roots. It is a single layer located inner of the endodermis. Question number 42. What is the characteristics features of periferous layer in root? Periferous fi pericycle walitti makina. Periferous layer kan jennu root system keessatti amalli isa yookiin caasaan isa ibsu maali jedha. So the answer should be D. Absence of cuticle. The periferous layer being the outermost layer is characterized by absence of the cuticle and contains single cell called root hairs. Periferous layer kan jennuun caasaa ala hiddaa kan argamuu fi innis
rifeensa hiddaa single celled ta'an kan of keessaa qabudha jechuudha. Question number 43. In which part of root are closely packed barrel-shaped cell found? Caasaa hiddaa biqilootaa keessaa kan seelonni kanneen barrel-shaped qaban packed closely packed ta'an keessaa argaman isa kami jedha? So the answer should be A. Endodermis. The endodermis being the innermost layer of cortex, it is composed of closely packed barrel-shaped cells aiding in the movement of water and also dissolved nutrients. Question number 44. Which function is mainly associated with cortex in root structure? Caasaalee hiddaa keessatti dalaggaan cortexii wajjin wal qabate yookiin dalaggaan cortexii maal jedha? So the answer should be C. Storage of food and water. The cortex consists loosely arranged cells with intracellular space which primarily store food and water. Cortex cell kan jennuun cortex layer kan jennuun loosely arranged cell kan of keessaa qabuu fi intracellular space kan qabu fi innis soorataa fi bishaan kuusuuf kan gargaarudha jechuudha. Question number 45. What happens to peas as root mature? Yeroo hiddi ga'oomaa deemu yookiin gara dulloomaa deemu peasiin maal ta'aa deemaa jedha? So the answer should be C. It become absent. Means that peas is present in young roots but become absent as root mature and marking the structural change in older roots. Peasiin young root keessatti ni argama garuu ammoo hiddi kun adaduma ga'oomaa deemu yookiin dulloomaa deemu peasiin keessaa badaa jechuudha. Kun ammoo kan agarsiisu hiddi tokko gara dullummaatti siquu nutti agarsiisa jechuudha. Question number 46. Which type of pollination involves transfer of pollen between different plants? Gosoota pollination keessaa kan biqiloota gosa garagaraa lama jidduutti gaggeeffamu yookiin gosa garagaraa jidduutti gaggeeffamu maal jedhama? So the answer should be B. Cross pollination. Cross pollination yookiin pollination alagaa kan jennuun pollination biqiloota garagaraa lama jidduutti gaggeeffamudha jechuudha. Cross pollination involves the transfer of pollen grains between flower on different plants, promoting genetic diversity. Question number 47. In the life cycle of flowering plants, what does ovary develop into after fertilization? Erga fertilization gaggeeffame biqiloota daraaraa keessatti marsaa biqiloota daraaraa keessatti erga fertilization gaggeeffame booda ovary garamitti guddata jedha. So the answer should be A. Fruit. Means that after fertilization, the ovary of flowering plant mature into fruit while ovule develop into seed. Erga fertilization gaggeeffame booda ovary gara fruititti guddata, ovule ammoo gara sanyiitti guddata jechuudha. Question number 48. Which of the following are part of flower stamen? Caasaalee daraaraa armaan gadii keessaa kan stamen party stamen ta'e yookiin kami jedha? The answer should be C. Filament and anther. Means that the stamen is the male part of flower consisting the filament and anther where pollen is produced. Stamen inni jennuun caasaa daraaraa qaama kormaa yoo ta'u innis filamentii fi antarii kan of keessaa qabudha jechuudha. Iddoo polleniin itti dhukkeen daraaraa itti qophaa'udha jechuudha. Question number 49. Which part of flower is responsible for producing pollen? Caasaan daraaraa kan iddoon bullaan daraaraa itti qophaa'u kan ta'e kam jedha? Qopheessuuf kan qopheessu kam jedha? So the answer will be D. Stamen. The stamen is the male part of flowering that consists filament and anther that later which produce pollen. Question number 50. Which of the following an agent aid in presence of seed dispersal? Agentota armaan gadii keessaa kan facaatii sanyiitiif gargaaran isaan kam jedha? So the answer should be C. Animals and wind. The
Seed dispersal is facilitated by external agents such as animals or wind, which help in scattering seed away from the parent plant. Facaatiin sanyii kan gaggeeffamuun ejentoota kanneen akka bineeldota fi bubbeedha yoo ta'u, isaanis sanyiin akka fagaatee sanyii haadhoorraa iddoo biraa deemee akka iddoo biraatti akka isaan biqilan gargaaru jechuudha. Question number 51. How does pollination typically occur in pine tree? Pollination biqiloota pine tree jennu keessatti gaggeeffamu pollination akkamitti jedha yookiin akkamitti gaggeeffamedha. So the answer should be D. Wind transfer pollen from male to female cones. Biqiloonni pine tree kan jennuun biqiloota Gymnosperms ti. Isaanis pollination akkatti gaggeeffamu yeroo bubbeen sanyii kormaa gara sanyii dhalaa koonii dhalaatti geessu yeroo kana pollination ni gaggeeffama jechuudha. In Gymnosperms like pine trees, pollination happen when wind transfer pollen from male cone to female cone. Question number 52. Which one of the following correctly define self-pollination in flowering plant? Isaan armaan gadii keessaa kan of pollination or pollination yookiin pollination ofii sirriitti ibsu isa kan ta'e kami jedha. So the answer should be B. Transfer of pollen with the same flowering plant. Kana jechuun pollination biqiltuu tokko irra gaggeeffamu. Pollination biqiltuu tokko irra gaggeeffamu. Kana jechuun biqiltuun sun sanyii kormaaf daraara kormaaf dhalaa sin qaba jechuudha. Kun pollination of pollination yookiin self pollination jedhamu beekama jechuudha. Question number 53. Which of the following is accurate about plant based on their food production capability? Haala suura qopheeffannaa irratti hundaa'uudhaan waa'ee biqiloota dhugaa kan ta'e yookiin sirriitti kan ibsu kam jedha. The answer should be C. Plant are autotrophs and producers. Biqiloonni soorata mataa isaanii qopheeffachuu hin danda'u. Kanaafuu qopheessitoota jedhamuun beekamu. Kanaafuu they are autotrophs. Plants are autotrophs or self-feeding organisms, thereby acting as producers by preparing their own food through photosynthesis. Biqiloonni karaa photosynthesistiin soorata mataa isaanii waan qopheeffataniif autotroph jedhamuudhaan beekamu. Kanaafuu chaansireedha jechuudha. Question number 54. Which floral part is not involved directly in the reproductive process of flowering plant? Caasaalee armaan gadii keessa, caasaalee daraaraa armaan gadii keessa kan kallattiin wal hormaata keessatti hin hirmaanne isa kami jedha. So the answer should be B. Stamen. The answer should be sepal. C. Means that sepal are protective structure for floral parts unlike stamen and pistil, which directly involved in the production of flowering plant. So the answer is perfectly C. Sepal kan jennuuni kuni baala daraaraa jechuudha. Alaan kan argamu ta'u garuu daraaraa keessa jiru supporting godha. Garuu immoo kallattiin reproduction yookiin wal hormaata keessatti wal hormaata daraaraa keessatti hirmaatu. Kanaafuu sepalin sapaleta jechuudha. The answer will be C perfectly. Question number 55. What is the primary distinction between self-pollination and cross-pollination in flowering plant? Garaagarummaan pollination of pollination fi pollination alagaa jidduu jiru biqiloota daraaraa keessatti kan ibsu kam jedha. So the answer should be D. Self-pollination occurs in the same plant, cross-pollination occurs between different plants. Means that self-pollination takes place on the one flower on the same plant, whereas cross-pollination involves flower between different plants. Question number 56. In the fertilization process of flowering plant, where does polyunion of male and female gamete take place? Biqiloota daraaraa keessatti fertilization yookiin iddoon sanyii kormaa fi sanyii dhalaa itti walitti makaman maal jedhama? So the answer should be A. Ovule within the ovary. Means that the union of gamete in flowering plant occurs in the ovule located within the ovary after pollen travels through the stigma and style. Fertilization iddootti gaggeeffamu biqiloota daraaraa keessatti ovule ovary keessatti argama yoo ta'u ovule keessatti gaggeeffama. Kunis kan ta'u sanyiin kormaa dura stigma keessaan gara stylitiin gad dhufee ovary biraan gad darbee ovule seenuu qaba jechuudha. Question number 57.
Which floral structure in Angiosperm typically attract pollinators and how? Caasaa biqiloota daraaraa keessaa biqiloota daraaraa Angiospermii keessaa kan pollineessitoota ofitti harkisuudhaan attract gochuudhaan pollination akka gaggeeffamu godhuu kamii akkamittiidha? So the answer will be C. Petals attract pollinators through bright colors. Caasaan biqiloota daraaraa ifaa ta'e kan halluu bareedaa qabuu fi pollineessitoota ofitti harkisuudha kanneen akka insektii ilbiisotaa fi ofitti harkisu petals jedhama jechuudha. Kunis sababbiin isaa bright colored akkasuma attractive waan ta'eef jechuudha. Question number 58. What does zygote develop into within the reproductive cycle of both Gymnosperm and Angiosperm? Biqiloota daraaraa amaleejii fi daraaraa qabiyyii kanneen akka Gymnosperm fi Angiosperm keessatti zygotiin erga uumamee booda garamitti guddataadha. So the answer should be D. A seed embryo. Means that in both Gymnosperm and Angiosperm, zygote undergoes development into embryo seed, which is critical stage in plant reproductive cycle. Question number 59. In flowering plants, which component is responsible for forming pollen tube during fertilization? Biqiloota daraaraa keessatti pollen tube uumuudhaan componentiin uumuuf gargaaru yookiin uumuuf oolu biqiloota daraaraa keessaa caasaa kamiidha? So the answer should be D. Pollen grains forming tubes as they grow down the style. Means that pollen grains that land on the stigma form pollen tubes that grow down the style to deliver gamete, male gamete to the ovule for fertilization. Question number 60. What is the critical role in wind in reproductive of Gymnosperm? Dalagaan bubbee wal hormaata biqiloota Gymnospermii keessatti critical wanti isa godhe maali jedha? So the answer should be C. Wind assist pollination by transferring pollen from male to female cone. In Gymnosperm reproduction, wind is critically plays with crucial role by carrying pollen grains from male cones to the female cones, facilitating pollination. Question number 61. Which of the following correctly describes the stage in Angiosperm pollination? Himoota armaan gadii keessaa kan sadarkaa pollinationii yookiin adeemsa stage yookiin adeemsa pollinationii biqiloota daraaraa sirriitti ibse yookiin sirrii ta'e kam jedha? So the answer will be D. Pollen tube formation, fertilization, seed and fruit formation. Means that stage in Angiosperm pollination involve initial pollen tube formation, then lead to fertilization, means that culminating in development of seed and fruit. Question number 62. How is the concept of seed dormancy in Angiosperm important for survival? Seed dormancy yookiin ammoo biqiloonni erga gahanii booda sadarkaa gogiinsaa irra turu yeroodhaaf. Kun biqiloota survive gochuu keessatti faayidaan isaa maali jedha? So the answer will be C. Seed dormancy allows seed to remain inactive until favorable condition for germination to occur. Seed dormancy in Angiosperm is a survival strategy where seed remains inactive until environmental conditions become conducive or good for germination, ensuring successful plant development. Question number 63. In flowering plant, what is the female reproductive part is called? Caasaalee biqiloota daraaraa keessatti caasaan wal hormaata biqiloota daraaraa dhalaa maal jedhamuun beekamaadha? So the answer will be D. Pistil. Pistil is known as a gymnasium. Gymnasium is a female part of flower. It consists of ovary, stigma, and style. Caasaan daraaraa qaama dhalaa kan jennuun pistil jedhamuun beekama. Innis ovary, stigma fi style kanneen of keessaa qabudha jechuudha. Question number 64. Why is water is crucial during germination process of seed? Yeroo muta'uu sanyii keessatti bishaan maaliif barbaachise jedha? So the answer should be D. It increases seed coat permeability to
oxygen and aids enzymatic process. Means that water is essential for increasing bishaan wanti muuta'uu sanyii keessa barbaachisuuf yookiin biqiluu sanyii keessa wanti barbaachisuuf akka qolli biqilootaa qolli sanyii biqilaa oksijiinii seensisuu fi enzaayimoon akka suurata achi keessatti argamu sirriitti hydrolyze godhan yookiin diiganii akka muuta'uu sanyiitiif oolu akka godhaniif jechuudha. Question number 65. What is the role of chlorophyll in photosynthesis? Dalagal chlorophyll photosynthesis keessatti maali jedha? So the answer should be B. It absorbs sunlight for energy conversion. Means that chlorophyll is crucial in photosynthesis. As it absorbs sunlight and enabling plant to convert solar energy into chemical energy for food production. Chlorophyll dalagaan inni photosynthesis keessa qabu ifa aduu xuuxuudha. Ifa aduu erga xuuxee booda ifni aduu kun gara chemical energy jijjiiramuudhaan sooranni ittiin oomishamaa jechuudha. Question number 66. What is the primary function of seed dispersal in plant? Dalagaan facaati sanyii biqiloota keessatti dalagaan yookiin faayidaan isaa maali jedha? So the answer should be A. To minimize overcrowding and ensuring survival. Faayidaan yookiin faayidaan inni tokkoffaa faca'uu sanyii wanti inni gargaaruu fi biqiloonni iddoo tokkotti akka hin biqilleef jechuudha. This ensures seed are spread over wide area and also minimizing overcrowding and supporting seed to survive to adult plant. Kana jechuun sanyiin biqilaa wanti faca'uuf inni gargaara inni erga faca'ee faayidaan isaa biqiloonni akka iddoo tokkotti biqilanii waliin qancarsinee fi biqiloonni akka bal'atan iddoo garaagaraa keessatti argamanii jiraataniif jechuudha. Question number 67. What are the type of germination result in cotyledon is pushed up above the soil and cotyledon remain below the soil respectively? So the answer will be A. Epigel and hypogel germination. Means that in epigel germination, cotyledon push above the soil surface and function as photosynthetic organ, and in hypogel germination, as seen in many monocots like maize, cotyledon remains under the soil. Muuta'uu sanyii gosa lama jira. Epigel fi hypogel germination jira jechuudha. Epigel germination keessatti cotyledon yeroo sanyiin sun muuta'u yookiin biqilu biyyee gara olitti ol ba'a. Epigel germination keessatti ammoo keessattuu baay'inaan epigel kan gaggeessani biqiloota cotyledonidha, dicotyledonidha, warra cotyledon lamii qabanidha. Hypogel germination kan gaggeeffamu biqiloota cotyledon tokko yoo ta'u, isaanis yeroo biqilan yookiin muuta'an cotyledon isaanii biyyee jalatti hafaa jechuudha. Question number 68. What are the essential conditions required for seed germination? Wantoonni muuta'uu sanyiitiif barbaachisan isaan armaan gadi keessaa isa kam jedha? So the answer should be C. Water, oxygen and an optimal temperature. Means that sanyiin tokko muuta'uudhaaf wantoota sadii isaa barbaachisa. Innis bishaan yookiin jiidhina, oksijiinii yookiin air fi temperature yookiin hot kan jennuun isaan kunniin sanyiin tokko biqiluudhaaf wantoota barbaachisanidha jechuudha. Question number 69. Which part of the chloroplast is the site of light dependent reaction and dark reaction in photosynthesis respectively? Caasaalee paartii chloroplastii keessa iddoon walnyaatinsi ifaa fi walnyaatinsi dukkanaa itti gaggeeffamu tartiibaan isaan kam jedha? So the answer should be B. Geranium and stroma. Means that geranium is a consistent stack of thylakoid where light dependent reaction photosynthesis take place, and stroma is a site where dark reaction including carbon fixation occur lead to synthesis of sugar. Kanafu walnyaatinsi ifaa geranium keessatti gaggeeffama, walnyaatinsi photosynthesis inni dukkanaa stroma keessatti gaggeeffama jechuudha. Question number 70. Where in the leaf are largest number of chloroplasts found? Caasaalee baalaa keessaa iddoon chloroplastin baay'inaan keessa argamu isa kam jedha? So the answer will be D. Mesophyll. Means that the mesophyll layer of the leaf contains largest number of chloroplasts which are well positioned for trapping solar energy effectively. Question number 71.
What distinguish monocot from dicot seed regarding cotyledon? Cotyledon isaan irratti hundaa'uudhaan wanti biqiloota cotyledon tokko fi cotyledon lama adda baasu yookiin gargar godhu isa kam jedha? So that should be C. Monocot seed have one cotyledon and dicot seed have two cotyledon. Means that monocot seed have one cotyledon. Biqiloon cotyledon tokko cotyledon tokko qabu cotyledon lama kan qabanidha. Kun ammoo biqiloota kanneen lamaan kan adda isaan godhudha jechuudha. Question number 72. What occurs during light reaction of photosynthesis in chloroplasts? Yeroo walnyaatinsa ifaa keessatti, walnyaatinsa ifaa photosynthesis keessatti wanti chloroplast keessatti ta'u isa kam jedha? So the answer should be D. Water molecules split and oxygen is released. Means that during light reaction, water molecules undergo photolysis, splitting into oxygen and hydrogen ions, with oxygen being released to the atmosphere. Question number 73. How do light-dependent reaction of photosynthesis contribute to light-independent stage? Walnyaatinsa ifaa photosynthesis wanti walnyaatinsa dukkanaa yookiin walnyaatinsa ifa irratti hundoofneef gumaacha godhu maal jedha yookiin akkamitti gumaacha godhaaf jedha? So that should be A. They provide ATP and hydrogen ion needed for carbon fixation in stroma. Means that during light reaction, ATP and hydrogen ion produced in geranium are utilized for converting carbon dioxide into carbohydrate in stroma during dark reaction. Kanafu walnyaatinsa ifaa wanti inni walnyaatinsa dukkanaatiif gumaacha godhu ATP fi hydrogen ion yeroo walnyaatinsa ifaa uumaman garaana keessatti kun ammoo walnyaatinsi dukkanaa ATP fi hydrogen ion kan fayyadamuudhaan carbon dioxide gara carbohydrate jijjiiraa jechuudha. Question number 74. What are the function of chlorophyll A and B in chloroplast? Caasa chloroplastic keessatti chlorophyll A fi chlorophyll B dalagaan isaanii maal jedha? So that should be D. Absorbing sunlight for photosynthesis. Means that chlorophyll A fi chlorophyll B kan jennuun accessory pigment dha. Isaan kunniin ifa aduu photosynthesis oolan xuuxuudhaan kan gargaaranidha yookiin dalagaa isaanii kan gaggeessanidha jechuudha. Question number 75. Why do leaves appear green when observed in visible light? Yeroo ifa aduu keessatti ilaallu maaliif baalli biqilootaa halluu magariisa qabaata kan jedhudha? So the answer should be C. Green light is reflected by chlorophyll. Means that chloroplastin ifa aduu blue fi red is ta'an kan xuuxu yoo ta'u green light reflect godha. Maaliif chloroplastin inni mataan isaa halluun isaa magariisa waan ta'eef ifa aduu reflect godhee of duuba deebisuun isaa halluu magariisa qabaachuu isaa irraa hubannaa jechuudha. Question number 76. Which wavelengths do chlorophyll pigment absorb more efficiently in photosynthesis? Photosynthesis keessatti pigment chlorophyll ifa aduu wavelengths inni sirriitti xuuxu isa kam jedha? So the answer should be C. From 400 to 500 nanometer and 600 to 700 nanometer. Means that chlorophyll maximum absorb light in blue, which is 400 to 500 nanometer, and red 600 to 700 nanometer ranges, which contribute to efficient for photosynthesis process. Kanafu chlorophyll pigment chlorophyll wavelengths in ifa aduu inni xuuxuu danda'u 450 fi akkasuma nanometer fi akkasuma 670 nanometer isaanis blue fi red color kanneen ta'anidha jechuudha. Question number 77. What is the result of light reaction in photosynthesis? Bu'aan ifa aduu photosynthesis kan ta'e isa kam jedha? So the answer should be C. Oxygen is released and ATP is generated. Means that during light reaction, water molecules are split, releasing oxygen, and ATP is generated for the use of subsequent photosynthesis step. Question number 78. What is the produced through the process of carbon fixation in photosynthesis? Yeroo adeemsa carbon fixation in photosynthesis keessatti maaltu uumamaadha? So the answer should be D. Glucose is synthesized during dark reaction. Means that carbon fixation occurs in stroma during dark reaction, where carbon dioxide is converted into glucose, serving as output of this phase. Question number 79. What is a simple method for demonstrating food
synthesized in the leaves. Baalli tokko soorata qopheessaa jiraachuu yookiin photosynthesis gaggeessaa jiraachuu maaliin mala salphaa akka ta'e maaliin mirkaneessuu dandeenyadha. So the answer should be D, testing a leaf for starch. Means that demonstrative food synthesis in the leaves can be done by testing leaf for starch, as these indicate the presence of stored food. Kanaafuu baalli tokko photosynthesis gaggeessaa jiraachuu starch baala isaa keessa dhabamu jiraachuu baala san starch qabaachuu dhabuusaa test goone ilaaluu qabna jechuudha. Question number 80. What color changes indicate the presence of starch when iodine solution is applied? Baalli tokko starch of keessa qabaachuu kan mirkaneessu iodine solution fayyadamne yoo halluun akkamii jiraateedha yookiin jijjiiramni halluu akkamii mul'ateedha jedha. So that should be C, blue black color. Means that the presence of starch is confirmed by blue black color, which developed when iodine solution is applied to starch containing materials. Kanaafuu baalli tokko starch qabaachuusaa kan mirkaneeffannuuni iodine solution fayyadamne gaafa baalli sun halluun isaa blue black colorii nuu kenne baalli sun starch qabaachuusaa ni mirkaneessina jechuudha. Number 81. Which process involved in uptake of water through root hairs? Sirna hiddaa yookiin sirna rifeensaa kan bishaan xuuxuudhaaf bishaan ittiin xuuxan yookiin adeemsa bishaan ittiin xuuxan maal jedhamuun beekama? Sirna hiddaa adeemsa bishaan xuuxan maal jedhamuun beekama? So the answer should be C, absorption. Means that absorption is the process where water and minerals enter the plant through root hairs. Question number 82. How do plant hairs assist in uptake of water for the plant? Rifeensi hiddaa bishaan lafa jalaa xuuxuu keessatti akkamitti gargaara? Akkamitti assist godha? Kan jedhudha. So the answer should be B, by providing large surface area. Means that root hair are elongated single cell that is significantly increased surface area of root, allowing more water to enter through absorption. Question number 83. Which one of the following is true about translocation in plant transport system? Isan armaan gadi keessa waa'ee translocation yookiin qaama biqilootaa keessa geejjibamu dhugaa kan ta'e kam jedha? So that should be C, transport of food from leaves to the storage site. Kana jechuun translocation jechuun adeemsa sooranni photosynthesis qophaa'e baala keessaa itti qophaa'e gara iddoo kuufamuutti yookiin gara qaamni itti fayyadamuutti ittiin socho'u adeemsi ittiin socho'u translocation jedhama jechuudha. Kanaafuu caansiriidha. Question number 84. Which process allows water to enter the root cells through cell membrane and cytoplasm? Adeemsi bishaan gara seelii hiddaa ittiin seenuu fi ergasii immoo gara cell membrane gara cytoplasmii ittiin seenu maal jedhamuun beekama yookiin adeemsi kun akka bishaan kana keessa seelii hiddaa keessaa gara cell membrane gara cytoplasma bishaan akka daddarbu godhu adeemsa maal jedhamudha. So the answer should be B, osmosis. Osmosis is the process by which water moves across the cell membrane and cytoplasm into root cells, a passive movement without energy usage. Kanaafuu osmosisin bishaan akka qaama biqilootaa kanneen akka cell membrane cytoplasm keessa hidda seelii irraa wal dhufu akka keessa darbu godhaa jechuudha. Kun ammoo humna tokko doon barbaadin energy tokko doon barbaadin annisaa tokko doon barbaadin bishaan akka qaama keessa daddarbu qaama biqiltuu keessa deddeemu godhaa jechuudha. Question number 85. Why is an active transport necessary during uptake of minerals into plant roots? Yeroo albuudonni lafa jalaa gara hidda biqilootaa seenani active transporting maaliif barbaachisa jedha? So the answer should be B, mineral concentration inside the plant cell is higher than the soil. Active transportation yoo inti barbaachisee fi albuudonni lafa keessa jiran isa biqiltuu qaama biqiltuu keessa jira irra xiqqaa waan ta'aniif kanaafuu xiqqaarraa gara guddaatti dhufuudhaaf yookiin lafa jalaa xiqqaa waan jiruuf biyyee keessa hammi jiru xinnaadhaaf
qaama biqiltuu keessa albuun jiru guddaadha. Kanaafuu xiqqaadha gara guddaatti dhufuudhaaf humna barbaada. Sababii kanaaf active transport barbaachisa jechuudha. Question number 86. Which structure in plant is primarily responsible for transporting water and minerals from the root to the leaf upwards? Caasaa qaama biqilootaa keessaa kan bishaanii fi albuudota hiddarraa gara baala biqilootaatti geejjibuuf gargaaru maal jedhamee beekamadha? So the answer should be A, xylem. Means that xylem is a structure that consists elongated dyed cell and facilitating conducting water and minerals upward from the root to the leaves in the plant. Kanafu xylemin tissue vascular yookiin tissue geejjibduu kan bishaanii fi albuudota lafa jalaa biyyee keessaa karaa hidda biqilootaatiin gara baala biqilootaatti geejjibduu yoo ta'u isaanis dyed cell irraa kan of keessaa qaban yookiin irraa kan ijaaramanidha jechuudha. Question number 87. Which process is primarily responsible for upward movement of water in the plants? Humni bishaan yeroo lafa jala hiddarraa gara baala biqiltuutti gara gubbaa biqiltuutti ol geejjibamu akka bishaan sun ol ba'u kan godhu maal jedhamuun beekamaa jedha. Humni bishaan aga hiddarraa gara baalaa dhufu gargaaru maal jedhama? So the answer be C, transpiration pool. Means that transpiration pool is the main force responsible for moving water from the root to the leaves, aided by evaporation of water, which creates pooling effect through xylem vessels. Question number 88. During which experiments can the food conducting vessels be identified? Experiment yookiin yaaliin sooranni qaama biqiltuu keessa geejjibamuu ittiin addaan baafamu yaalii maal jedhamuun beekamudha. So the answer should be C, ringing or griddling experiment. Means that ringing or griddling experiment involves removing of the ring of the bark and including phloem, which demonstrates the role of phloem as food conducting vessels and observed by swelling due to sugar accumulation. Gaafa jirma quncisnu nyaanni gubbaarra qophaa'e phloem tissuun baatee gara gad darbuun hin qabu. Kanaafuu bakki irraa hiine bakki ittiin yookiin bakki jirmarraa qunceetti quncifne sanii ol dhiita'ee argama. Kun ammoo sooranni keessa kuufamuun agarsiisa. Kun experimenting griddling yookiin ringing jedhamuun beekamaa jechuudha. Question number 89. What is the phototropism in plant? Phototropism in biqiloota keessa maal jedhamuun beekamadha? So the answer should be A, directional growth movement in response to light. Kanaafuu guddinni biqiloonni gara ifa aduu guddatan yookiin socho'u garagalanii guddatan phototropism nutti agarsiisa jechuudha. Phototropism grows response that plant toward or away from the light, mainly shoots respond to the bending toward the light source. Question number 90. What type of tropism occurs when plant root grow toward the water source? Yeroo hiddi biqiloota gara madda bishaan yookiin naannoo bishaan argamutti guddatu tropism kun maal jedhamuun beekamadha? So the answer should be D, hydrotropism. Means that hydrotropism is the growth response to plant roots toward the water, which is crucial for survival and terrestrial plants. Question number 91. How does hormone action affect shoot and root differently? Hormone guddina biqiloota action jennuun akkamiin deeggarsa inni guddina biqiloota jirmaa fi hidda irratti kennu akkamitti garagaraata jedha. So that should be D, it promotes growth, shoot growth and inhibits root growth. Means that action promote hormone guddina biqiloota action jennuun jirmi biqiloota akka sirrii ol guddatu godha. Garuu ammoo hiddi biqiloota ammoo akka hin guddanne inhibit godha yookiin dhorkaa jechuudha. This kun ammoo garaagarummaan inni jirma akka guddatu godhu gara ifaata akka guddatu godhuu fi hidda ammoo akka garaafatii fi gara bishaanii akka hin guddanne godhu kun garaagarummaa inni jararratti agarsiisa jechuudha. Question number 92. Which of the following statement correctly describe phototropism in plant? Isaan amaan gadi keessaa
kan waa'ee phototropism biqiloota sirrii ibse kam jedha. So that should be C shoot grows toward light is positive phototropism. Means that phototropism is grows movement in response to light. Shoot grows toward light positive, while shoot grows away from the light is negative phototropism. Question number 93. What is the primary function of oxygen in plant growth? Guddina biqilootaa keessatti hormooniin biqilootaa oxygen jedhama. Dalaggaan isaa inni jalqabaa maali jedha? So that should be C regulating cell elongation by its concentration. Means that oxygen is a plant hormone is unevenly distributed toward the shaded side of shoot, regulating cell elongation by affecting the concentration in different parts of the plant and causing plant to bend toward the light. Question number 94. What is the effect of gravity on seedling growth when using clonostat? Yeroo clonostat fayyadamnu, clonostat jechuun biqiltuun tokko dalga cibsinee achitti akka naanna'u kan goonu yoo ta'e clonostat yookiin maashinii clonostatidhaan gravity irratti dhiibbaan inni fidu maali jedha. Biqiltuu guddina biqiltuu kana irratti gravity inni dhiibbaa inni qabu maali jedha. So the answer should be C seedling growth straight when rotated. Kanaafuu gaafa naanna'u clonostatiin gaafa naanna'u guddina biqilootaa qaxxee gara fuulduraatti dalga deemaa jechuudha. Means that clonostat rotates the plant so evenly that gravity effect is distributed equally, allowing the seedling to grow straight as it is unaffected by gravity. Kanaafuu gaafa kana gravitiin gara hundaan wal qixa waan argatuuf biqiltuun tokko qaxxee gara fuulduraatti guddataa hiddees gara duubaatti guddataa jechuudha. Question number 95. According to Darwin's experiments, what happens when seedling shoots? Tipis was covered with opaque foil. Akka yaalii Darwin's gaggeessetti biqiltuun tokko kichuu guddattuu isaarra gaafa tippii isaa jechuudha. Tippii isaa yookiin guddattuu gara olii caafii isaarra uwwisa wootti godhame maaltu ta'a jedha. So the answer should be D shoot did not bend toward light. Kanaafuu gaafa kichuu gara olii wanta plastika ta'e wayitiin uwwisne jirmi biqilootaa yookiin kichuun biqilootaa gara ifa aduutti hin guddatu. Kana mirkaneessa jechuudha. Means the Darwins found that when the shoot tip was covered with opaque foil, the seedling didn't bend toward light, indicating that the tip senses light and mediates its growth direction. Question number 96. Why is hydrotropism biologically important? Hydrotropism biologically maaliif faayida qabeessa ta'e yookiin maaliif barbaachisaadha? So the answer should be B root grow toward the water which is necessary for photosynthesis and support. Means that hydrotropism wanta sababa ta'eef hiddi biqilootaa gara lagadiitti guddatu bishaan xuuxa. Bishaan kun ammoo photosynthesis gaggeessuudhaaf baay'ee barbaachisaa. Kun ammoo biqiltuun tokko akka jirmi isaa tarjiidha yookiin bokokee cimaa ta'ee dhaabbatu taasisaa jechuudha. Question number 97. What was significant finding was Darwin's experiment on phototropism? Kanaafu yaalii Darwin's Charles Darwin keessatti experiment isaa keessatti photosynthesis keessatti wanti inni adda baafate maalidha? Wanti inni conclude godhe maalidha kan jedhudha. So that should be A the shoots bend toward the light if tip is intact. Kana jechuun jechuudha jirmi yookiin kichuun biqiltuu tokko kan hin tuqamne yoo ta'e kan hin cabne yoo ta'e intact kan ta'u yoo ta'e jirmi biqiltuu yookiin gubbaan biqiltuu gara ifa aduutti garagalee guddata kan jedhudha. Darwin's experiment showed that coleoptile bends toward the light if the tip is present, indicating that an influence later identified by oxygen which is transmitted from the tip to downwards. Also he observed or concluded bending shoot toward light was when tip is uncovered. Kanaafuu inni maal mirkaneesse biqiltuun tokko gara ifa aduutti kan guddatu kichuun isaa yookaan hin tuqamne ta'e yookiin kan hin cabne ta'e yookiin kan hin haguugamne ta'e qofaadha jedhee mirkaneesse jechuudha. Question number 98. What role does oxygen play in plant tropism? Plant tropism keessatti dalaggaan oxygen hormoonii maali jedha? So that should be C oxygen causes shade side
shaded side of the plant to grow faster. Kana cuma jechuudha oxygen yookiin plant hormone kan jennuun kuni gara ifni aduu hin jirretti baay'inaan argamaa jechuudha. Gara ifni aduu gara gaaddisaa saniin biqiltuun akka tiree ol gaddatu gaafa godhu biqiltuun gara kaan bira waa ol darbu gara gaaddisaatiin gara aduutu gara galee waa bira ol darbu bira ol darbee gara ifa aduutti akka guddinni sun gara galu yookiin biqiltuun sun gara galu godha jechuudha. Means that oxygen growth hormone distribute unevenly causing faster growth on the shaded side and leading the plant to bend towards the light. Question number 99. How do medicinal plants impact health care globally? Akka addunyaatti olaalle biqiloonni madda qorichaa ta'uudhaan akkamitti faayidaa kennaa turanii kan jedhudha. So the answer should be they provide essential traditional medicine for over 16% of global population. Akkataatti biqiloonni dhaabbata fayyaa keessatti yookiin dawaalee garaagaraa keessatti faayidaa kennan qoricha aadaa irraa kaasee akkuma walumaa galaatti akka addunyaatti akka qoricha aadaatti parsantiin 60 uummata addunyaa biqiloota akka madda dawaatti fayyadamuudhaan qorichaatti fayyadamuudhaan itti fayyadamaa jechuudha. Medicinal plant remain crucial for health care with 16% of world population depending on them and traditional medicine especially developing country keessattuu biyyoonni guddataa jiran baay'inaan dawaa qorichoota biqiloota irraa oomishamu irratti hundaa'uudhaan fayyadamaa jechuudha. Question number 100. Which of the following tropism occurs when root grows in response to gravity? Tropismin gosa tropismin guddinni biqiloota gara gravity godhu kan ta'e kam jedha kan agarsiisu kam jedha. So the answer will be A, positive geotropism. Means that in geotropism root display a positive geotropism by growing toward the gravitational pull, aiding in plant stability and the nutrient uptake. Kanaafuu guddinni hiddi biqiloota gara gravity guddatu positive geotropism jedhamuudhaan beekamaa jira. Innis biqiloonni akka bishaan lafa jalaa xuuxachuudhaan guddina biqiltuu tokko akka fi sooranni isaanii akka eegamuu fi akka itti hojjetachuu fi stability biqiloota gaggeessuu eeguu keessatti baay'ee faayidaa qabeessa kan ta'edha jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi Science YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yeroo itti aanu tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Thank you. If you have any question or suggestion, gaaffii yoo qabaattan akkasuma komii yoo qabaattan karaa commentii naa barreessuun dagatina. Akkasuma barnoota biraas tutorial biraas dabalee yeroo dhiyootti isin qabadhee kan dhufu ta'a. Hanga yeroo biraa nagaa walitti deemnutti yeroo gaarii isin haa ta'u tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question suggestion, please write under comment. Until I come back with other tutorial video. Good time for you. Thank you again.